ukwazi anikezwe izinsiza kusebenza akufanele kuze azokwazi ukubhekana nezigebengu. Isasikhalisa indaba yokwehluleka kahulumeni ukuqeda ubugebengu eNanda naseMlazi njenge-IP Women's Brigade sithi abahlukumezi nabadlwengula bajeziswe kanzima futhi bengawutholi ushwele nebheli. Izikhungo ezabizwa ngokuthi amathuthuzela care center azakhiwe zibe yiningi ezindaweni zasemakhaya. Amakhosi kufanele adlale indima enkulu ekulwiseni nesihlava sodlame olubhekiswe kubantu besifazane. Emihlanganweni yasezinkantolo zamakhosi kanye nezimbizo kufanele kube udaba lolu oluxoxwayo. Kanjalo nomasipala nabo bangasali ngaphandle. Nakuba sazi ukuthi undunankulu umhlonishwa uDube Ncube ngenkulumo yakhe esifundazwe wamemezela ukuthi kunemali engu-10 million evela kwa-Gaming and Bed Board ye-GBV, kodwa sithi akwanele. Lokhu yimpi ayiphakwe nxazonke yokulwisana ne-GBV. Njengoba silapha nje KwaMashu kusanda kutholakala imishini yokukhiqiza izinhlamvu zeyibhame hostel. Lokhu kubufakazi obuqanda ikhanda ukuthi uhulumeni uyahluleka ukulwisana nobugebengu. Umbuzo uthi ngabe zingaki izinhlamvu ebezenziwa yilezi gebengu esezibuyela abantu besifazane na? Ngesikhathi iqembu lenkatha libuza ungqongqoshe wezokuphepha nezokuvikela umphakathi lapha KwaZulu-Natal umhlonishwa uSipho Hlomuka ngendaba yobugebengu kwaMashu wathi eminyakeni emithathu edlule hostela kwaMashu bangu-748 abantu abalimala bagetshengwa noma babulawa, angu-559 amacala okuqulwa ezinkantolo, angu-252 amaphoyisa esiteshini sakwaMashu kanti asebenzise izimoto ezingu-41 futhi sivumela ukuthi kwayena akagculisekile ukuthi lesimo esikhona esiteshini samaphoyisa kwaMashu umuntu nomuntu uma esazi ubugebengu bokuhlukumeza akangasifukameli kodwa akadlulisele emaphoyiseni ukushintsha kwesimo somqondo nabantu besilisa. Ikona kuyoqoba impi ukuhlukunyezwa abantu besifazane abafana nabafundisiwe. Kubalulekile ukuhlonipha umuntu wesifazane. Ngiyathokoza. Thank you, Honorable Member. The next speaker is Honorable Thandeka Mthabela of the ACDP for 3 minutes. Chairperson, thank you very much. Our Premier and our Speaker. Uma ufundisa umuntu wesifazane usuke ufundisa isizwe sonke. Uma umuntu wesifazane efunde ngokwanele ukwazi ukusiza abantu abaningi. Ikhaya liyakwazi ukuphathwa umuntu wesifazane. Njengoba umuntu wesifazane wanikezwa amandla ngumdali ukuthi akwazi ukukhulisa abantwana bakhe njengesikhukhukazi esikwazi ukuthi sifukamele abantwana baso. But again, lokho kokwenza kwabantu besifazane ukuthi babe namandla ukuthi bakwazi ukufukamela abantwana babo, it can be interpreted as vulnerability to other people. So uma futhi ulimaza umuntu wesifazane usuke ulimaza isizwe sonke. So uma ulimaza isizwe sonke usuke ulimaza umndeni wonke. Today we are living in a country whereby i-crime igcwele yonke indawo. I-crime yokudutshulwa kwabantu la kubhidlika khona imindeni, and then abantu besifazane besale be-vulnerable, beyabafelokazi, sometimes bengama-single parent. Abantwana baphenduke imdlwembe, badla ama-drugs, baphuze notshwala. So Minister of Health and Minister of Social Development and Minister of Community Service, sengathi ngahlanganwa kwenziwe izinto ezifanele njengokuthi nje uma ngabe abantu beye emtholampilo kulula ukuthi sisheshe sibabone emtholampilo uma kuwukuthi kukhona ukuhlukumezeka abanakho. Nalapho futhi sisebenzisa izinsiza ezikhona emtholampilo ukuthi sikwazi ukusebenzisa ukubasiza both mentally, physically and psychologically. So ukubulawa kwabantu besilisa nokubulawa kwabantu besifazane eSouth Africa ikona kanye okwenza ukuthi sibe nenkinga yokuthi abantu besifazane bangakwazi ukuzimela ngokwanele. We need abantu abanokuthula nabamaziyo uNkulunkulu abazohlonipha umuntu njengesidalwa sikaNkulunkulu. Abantu besifazane nezingane abekho safe emhlabeni la eSouth Africa, especially because abantu bonke bayabulawa, and nawe nje uyakwesaba ukuphuma ebusuku uma kune-load shedding ngoba awumazi umuntu ozoqhamuka phandle. So i-load shedding also accelerate ukungaphephi kwabantu besifazane ey'ndleleni zabo.
So we need ukuthi abantu bafundiswe amakhono ukuthi bakwazi ukuzivikela bona ngokwabo, baphinde bafundiswe amakhono ukuthi bazi-sustain financially ukuze bakwazi ukuthi baziphilise bangadephendi kubantu besilisa, because lokhu kwenza abantwana bethu ema-tertiary baphiliswe ukwazi ukuthi bazoba no-Minister of Finance ekugcineni abazogcina bebabulala. We pledge, remember, we urge our department or our government to speed up the process of NSFAS, because that also, on its own, uphinde kube ne-impact ekutheni abantwana ema-tertiary bagcine besesandleni sababulali ngenxa yokuthi bafuna usizo. Uma abantu besifazane be-abuziwe, kusuke kulimela ingqondo kakhulu. Uma kulimela ingqondo, umzimba nawo awusebenzi kahle. Uma kulimele umzimba, umuntu ngeke akwazi ukuzimela. Kuwo wonke ama-skills abafundiswa wona, we urge our department to mentor. Siyabonga mhlonishwa, isikhathi sesiphelile. Umhlonishwa olandelayo u-Honorable Zinhle Meya we-ANC Women's League for 8 minutes. Program Director, Honorable Mbatha-Cele, Honorable Speaker, Honorable Chief Whip, Honorable Premier, Honorable Members of the August House, eThekwini Speaker, delegates of the Women's Parliament, distinguished guests, ngiyabingelela. Sihlangene lapha sekusele izinyanga nje sigubhe amashumi amathathu sathola inkululeko kanye nombuso wentando yeningi. Silapha futhi sekusele inyanga sigubhe iminyaka engamashumi ayisikhombisa kwabunjwa i-Federation of South African Women kanye ne-Women's Charter. Ngaphezulu kwalokho sekusele ama-orange ambalwa sigubhe amashumi ayisithupha nesikhombisa kwabakhona imashi enkulukazi esiyazi sonke singeke siyiphikise. Phakathi kwalowo mashi kwakukhona abomama abayingqalabutho zomlando walesizwe esikuwona njengamanje. Honorable Speaker, ngivumele ngikhulume ngengqalabutho yethu umama uWinnie Mandela owalelwa lezwe kakhulu, wahlushwa, ehlukunyezwa, waboshwa ezweni angalazi, la yayikhuluma khona ulimi ayengalazi, wahlukaniswa nomyeni wakhe owaboshwa ohlala ejele. Ngikhuluma ngobaba uMandela. Ngivumele Honorable Speaker ngikhulume ngomama owayeyiqhawe, fearless woman, ungumama unokuhamba nyawo imbokodo eyingasabi lutho, eyingasabi isibhamu, eyaba yingxenye yamagerilla eyayikade ikwazi ukumelana neqiniso. Umama unokuhamba wayefihla amasosha omkhonto wesizwe wakhe endaweni yaseNgwavuma evikela izimpilo zabantu ukuba ziphephe. Ngizwile ke la kukhulunywa ngezokuphepha, Honorable Speaker, kukhulunywa ngezokuphepha ezikoleni ukuthi ama-securities awekho. Ngabe sikhuluma iphutha mangabe sithi ama-securities awekho. Uhulumeni onakeleka ka-ANC, isikole nesikole sine-security of which kwaba uhulumeni waka-ANC wasibona isidingo sokuthi ama-securities mawabe khona ezikoleni. Kodwa la kukhulunywa amampunge kuthiwa ama-securities awekho ezikoleni ebe ekhona. Asifundeni ukukhuluma iqiniso, honorables, so that sizokwazi ukuya phambili. U-ANC wazibophezela ekuguquleni isimo sokuhlalisa kanye nesimo somnotho kuze kuphele inhlupheko, ungasebenzi kanye nokungalingani. Ingakho sibone umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi wenza isabelo mali sika 13 million ngonyaka 2022 kuya ku-2023, onyuke waba u-14 million ngonyaka 2023-2024 ngaphansi kokuthuthukiswa kwabesifazane. Siyezwa-ke kuthiwa abesifazane abathuthukiswe, kepha unohulumeni obusa ngu-ANC ngokunjalo futhi abesifazane abangamashumi amabili nesishiyagalombili 28
bebeqeqeshelwa amakhono okuthunga agunyazwa izinyanga ezintathu baqeqeshelwe for 3 months ukuthi bathunge bathola iziqu sebezothola nezitifiketi zokuthi baqale ke bafune imisebenzi ezokwazi ukuthi ixoshe ikati eziko. Kwamampunge ukuthi uhulumeni ka-ANC awubanakekeli abantu besifazane. Lokho nje kuningi singabala nje okuningi uhulumeni waka-ANC okwenzela abantu besifazane. Khona manje besilalele sizwa ukuthi u-Etha naye usenhlelweni zokuthi akhiphe uvula funds and kulo vula funds usitshelile ukuthi 50% kwalaba abazohlomula ngabantu besifazane. Asazi ukuthi uvelaphi ke lokho ukuthi abantu besifazane uhulumeni waka-ANC awubanakile when it comes to employment. The ANC's position prioritization on vulnerable groups remains our priority. I also want to indicate that this department has also offered this district, namely eThekwini South, 5 white door shelters and 3 shelters at eThekwini North, 6 shelters to allow our victims psycho support services from professional social workers, including police. Sizwile ke la ukuthi abanye ke bebekhala ukuthi abakaze bayibone la bengakhona nokuthi bathi amaphoyisa awasebenzi nokuthi ke sizwile kuthiwa la kutholakala khona la kwakhiwa khona izibhamu. If amaphoyisa engasebenzi ngakube akuthole kanjani lokho ukuthi sekunendawo la ingalunganga khona akwenzeka khona i-crime. So ngifisa ukuphikisana nento ethi amaphoyisa awasebenzi, because amaphoyisa wethu ayasebenza futhi asebenza kakhulu. So aphume lokho engqondweni zenu ukuthi amaphoyisa awasebenzi. Lezi zibophezelo zika-ANC ziqinisekiswa imigomo ebusa ngayo okuyi-Freedom Charter, ready to govern a policy document, the Constitution of the Republic of South Africa, the National Development Plan Vision 2030, the UN Agenda 2030, and Africa's Agenda 2063. Esinye sezisekelo zalama policies ukubeka phambili amalungelo abantu besifazane, intsha, abantu abakhubazekile kanye nalaba abakhishiwe abakhishwe inyumbazane emnothweni. Siyakhumbula ke ukuthi ke honorables isikhathi esiningi abantu besifazane bebecindezelwe kakhulu bengaziyo ukuthi nawo banawo ama-powers okwenza something, but yilo uhulumeni waka-ANC okuyena owabona ile kwabona ukuthi abantu besifazane they are powerful, they can do izinto namadoda akwaziyo ukuzenza. Yilo uhulumeni waka-ANC owafika no-50-50 njengoba sonke sesiwucula sithi 50% women 50% man. Hlalo iPhalamende liphinde laqoka imithetho ebalulekile kakhulu ekunqandeni ukuhlukunyezwa kwabesifazane okubalwa Criminal Law Amendment Act that seeks to strengthen the regulation of the National Register for Sex Offenders by expanding its scope to include the particulars of all sex offenders, not only sex offenders to the children and persons with mental disabilities, but also expand to include other vulnerable groups, which are young women, persons with physical, mental, sensory or intellectual disabilities, and persons over 60 years. Also, we have the Domestic Violence Amendment Act that seeks to address practical challenges, gaps, and anomalies which have manifested themselves since the Act was introduced in 1999, and which render all women. Honorable Member, isikhathi siphelile. Our next speaker is Honorable Pillay of the Minority Front for 3 minutes. Honorable Pillay, where are you?
I'm here. Okay. Honorable Pillay. I'm here. Hello. Honorable Pillay, are you virtual? I'm Okay. virtual. Honorable Pillay akekho. Greet honorable. Oh, okay. Yes, Honorable Pillay. Can you hear me, dear? 3 minutes. Greetings, honorable members, delegates with regard to this debate. I am Honorable Pillay, you are not audible. I've got my mic on. Can you? Hello? Switch off your camera, please. Yes, Honorable Pillay. Greetings, honorable members, delegates. There, that's type. These obstacles and to be socio needs to be. No, we can't hear you, Honorable Pillay. Got the mic on. My mic is on, ma'am. I think your network is troubling you. We can't hear you. Okay, let me. Miss Pillay, can I request that you forward your speech to Mr. Sipo Hlajwago so that it will be included to all the speeches? But for now, I can't hear you. And the whole house, they can't hear you. Okay, Thank you. I switch. The next speaker, the next speaker is Honorable Kukupu Dlamini of the ATM for 3 minutes. Somlomo Ndunankulu abaphathiswa abahlonishwa nomphakathi wonke wakithi ngiyabingelela. Okokuqala ngicela ukukhalisela ubuholo obusha balapha eKZN be-ANC Women's League obukhethiwe. Siyabonga kakhulu, siyanihalalisela. A lot has been said, yet less has been achieved where the subject of socio-economic opportunities for women emancipation is concerned. And this is after 29 years of democracy, but women remain the most marginalized and vulnerable group in our society. Statistics speaks for themselves. South Africa is the most unequal society in the world, with KZN province leading with alarming crime rate where women are raped and killed every day. Women are still largely affected by poverty as their lives or as they live under conditions that permanently threatens their lives and their well-being. And even though equal access to resources and socio-economic opportunities being provided for and protected by South African Constitution and democratic dispensation, it is still far from the reality. The Constitution of South Africa guarantees the delivery of socio-economic opportunities. These include the access to housing, education, healthcare, sufficient food, water, better paying jobs, and entrepreneurship and social security. This has placed
a constitutional obligation on government to ensure access to such public goods. However, the realization of these socio-economic opportunities and empowerment remain limited due to lack of capacity and inaccessibility of these opportunities. Currently, we have a new pandemic in KZN, the rise of teenage pregnancy. It interrupts the emancipation of young women. The teenage pregnancy steals the precious time away from the young women, and it's pushing them to the adulthood prematurely. The process of becoming becomes tainted by the responsibilities and challenges which come with the motherhood. The teenage pregnancy delays the life trajectory of our young women. The majority of teenage mothers are never able to claim the same opportunities they could have claimed before falling pregnant. This is a challenge for us as women to educate and train our boys and our young women, or our young men rather, differently. This is a call for women to stop. Thank you, Honorable Member. Isikhathi siphelile. The next speaker is Honorable Solomon of the DA Women's Network for 4 minutes. Good afternoon, Honourable MEC. All protocol observed. Ukuphuthumisa amathuba ezomnotho. Accelerated. What do we need to accelerate? The socio-economic state of women's lives, according to our subject today. What does socio-economic mean? It is the interaction of social and economic factors. Income, occupation, amount and kind of education you receive, and the type of residence you are privileged to live in. We are not all the same, but we all have a right to live a life that we dream of. What does our socio-economic situation provide? An equal chance for people to earn a living wage. So we want to accelerate the equal chance for women to earn a living wage and thus increase and support women's empowerment. That is what we came together today to discuss. Have we done this? What is the government's direct responsibility in empowering women through socio-economic championing? Firstly, adequate education and training. Factually, 81% of grade 4 children cannot read with meaning, and only 23% of 20-year-olds are in a tertiary education. Secondly, to provide an economic climate in which women's businesses can grow. 47% of women are jobless. Thirdly, if employed, the government must protect the rights of women in the workplace. We know that men are still favoured and employed over women, even in departments where high staffing of women exists, like education. These are the government's responsibilities, but we are dropping the ball daily. We will not empower women and fulfill this mandate unless there is constant and adequate supply of access to finance. Men are given the money and the women toil in the soil. Men are given the tenders and the women stand and hold the red flag. Access to technology, safety in communities. Should we pause to once again speak about GBV cases, femicide that is becoming genocide in KZN for the life of our women? Or should we rather just keep quiet? Like the help or the assistance for the convicted, like the help we get in the courts after we report and there's nowhere to go for shelter,
long enough to survive your abuse, silence. The last is economic stability. Ukuphutshisa, accelerate. Programs and courses produce paperwork and registers. If we were reaping the rewards of the hundreds of programs and courses, women of KZN would not be in the intensive care unit condition that we are in socially and economically. We are simply not seeing the empowerment that we write about and we preach about. Please indulge me as I share with you a small part of KZN in a medium-sized suburb in eThekwini. The demographic of this area is such that the youth sit on the corners, more than 50% are unemployed, they hang around the corners, and they cause a lot of stress for their mothers because they become a danger. Thank you, our time is up. Thank you. Isikhulumi esilandelayo umhlonishwa uThandi Sikhosana Mthembu we-ANC Women's League for 8 minutes. Honorable Program Director, Honorable Speaker, Honorable Premier, Honorable Chief Whip, Honorable Speaker of Metro, Honorable members of this August House, delegates of Women's Parliament, all women from the length and breadth of the province, distinguished guests, Molweni, Sanibonani, Dumelang. Ukuhlangana la singabantu besifazane usuku nje ngaphambi kokuthi ngo-August 9 uncwaba kuyasikhuthaza kakhulu njengoba sikhumbula umoya nesibindi sobumbano lamaqhawe olwakhonjiswa abesifazane abangaphezu kwezinkulungwane ezingama-20. That's 20,000. Ukumelana colonization nobandlululo. It is certainly not that spirit of courage and unity of 1956 that calls upon us as we gather here to recognize the injustices of the past, honor those who suffered for our liberation as women, and fundamentally transform our living conditions. Chairperson, allow me to extend my congratulations to the leadership of the ANC, KwaZulu-Natal KZN, Women's League. We are certainly that they will continue to advocate for women liberation and follow the path for the renewal until it is fully achieved, where women will be fully emancipated. Emancipated webo mama. Uyazi ukuthi sasizwa ilabo mama laba basilekelela. Yazi ngicela ukuthi ngiphinde futhi ngibabize ngamagama. Kuyiqiniso elingeke laphikiswa ukuthi yilelo qhaza lo mama Charlotte Maxeke, Margaret Mncadi, Ray Simons, Aida Mntwana, just Francis Butt, Helen Joseph, Lillian Ngoi, Lily Derricks, Mahira Musa, Florence Matomela, Victoria Mxenge, and many others. Sakwazi ukuthi sikhululeke njengomama. Ngivumele sihlalo ngincome imisebenzi omuhle owenziwa uhulumeni olokhongolose emnyangweni wezemfundo lapho sibona abesifazane abaqashiwe yiwe lo mnyango. Women in SMS level 37%, women in MMS level 46%, women employed in interns 66%, women employed as EAs 77%, women employed as GA 57%.
kuningi nje asebe-achievile labo mama, sino EPW, sino soup kitchen. Angazi ngabala ngithini ngendlela abahle ngayo labo mama no government wethu eyimuhle. Yazi salutha nisakhumbula. Akubuke Big City uthi njani. Ino government wethu ubuke estation. Government wethu sisebenze. Ma delegates sonke siyazi ukuthi kuyiqiniso elingeke laphikiswa ukuthi women have made tremendous strides over the past 3 decades, and that they are much more empowered today than were 29 years ago. Siyadla ingane esikoleni, thina ke la ezikoleni sinama programs ezethi ingane siyahlangana ne-CPF, kungenwe ezikoleni silande amaphoyisa, singene ingane siyiseshe, ama-drugs nje into esisebenzayo, asinayo inkinga ezikoleni. We have programs lasihlanganisa khona wonke umuntu singene ezikoleni. Shanzandla kuyasetshenzwa. We also appreciate the provincial government for prioritizing women, not but through action as well. Ngoba sabona imisebenzi ka-Department of Community Safety in Liaison, where the following programs have been undertaken around KwaMashu as parties awareness raising. Bayakhala bathe impohlweni angazi kutholakala. But now sesiyisolvile isitomo, asilali endleleni, asilali kuyasa sibhekile. Hence uMnyango had an intervention campaign at KwaMashu Hostel. Ngaphezu kwalokho kufike unyazi lwakhuleka, kwalandwa amakhosi, kwahlala phansi, yaxoxwa lento, siphezulu kwayo, iyalungisa, iyadlula yaphambili. Lama commitments ahulumeni wethu asinikeza a solid foundation that this parliament of women can build on, bringing together key social partners to pursue a common national goal of inclusive economic transformation. Honorable Chairperson, just last year, when Banyana was the champion of African women football, of a WAFCON champion, patriarchy and sexism in its most arrogant form read this ugly head by failing to pay our female footballers. However, this year, after all the difficulties, bakwazile ukuthi bayilungise lento, and iyafike yadlala ilukuza yethu. Thina usuhulumeni ukuthi mangabe izinto zenzeke siyisolve sitholi yasolva nje. Hayi badlalile abafana, hayibo badlalile nje, yonke into went well. Siyabonga kakhulu. Sangivala asiqhubeke nokubambisana in strengthening the ANC as it continues to work hard in effecting the redress for this centuries-long injustice of the past, kanye nasekwakheni kwezwe elibumbene. Nanku umyalezo ebengicela ukuthi bomama ngiwudlulise. Besinendlovukazi le kwaKhetha. Ikhipha umyalezo wodwa. Yathi bomama asihlonipheni ubaba. Yathi bomama asihlonipheni amagceke esizele kuwo. Bomama asizithobe. Konke ke kuyohamba kahle. Obaba bese beyasithanda. Yabo. Siyabonga. Siyabona nga Honorable Skhosana Mthembu, obaba abasithande. Isikhulumi sethu esilandelayo umhlonishwa uThabile Khuzwayo we-EFF imizuzu emihlanu.
5 minutes. Ngibingelele ku director wohlelo, speaker and all protocol observed. Sondela kancane. Okay. Okay. Ngibingelele ku director we program, honorable speaker and all protocol observed. Ngithanda ukuthi abesifazane kulesi sikhathi as EFF sibona bengenawo amathuba emisebenzi. Abantu besifazane ba-unskilled, i-majority yabo in South Africa. Lokho kusho ukuthini abakwazi ukuqasheka. Nabanawo ama-skills ngenxa yokuthi umsebenzi ayikho bahlele emakhaya. And yini enzo government wethu ukuthi avule amathuba emisebenzi for abantu besifazane. Asikhulumi ngama-temporary job, sikhuluma ngama-permanent job. Abawathole amathuba emisebenzi lokho kulidele ekuthenini baze bathembele kuma-partners abo laba aba-abusayo ekugcineni kosuku. Ngoba phela umuntu wesilisa mebona ukuthi uthembele kuyena ugcine sekwenza noma isikanjani. So ngamanye amazwi sidinga amathuba emisebenzi ukuze siyimele sibe independent. In rural areas, for example, abesifazane bayatshala. Uma sebetshalile abakhona ukuthi bathathe into kade beyitshalile bayihambisela bengathola khona imali. So besicela ku-government ukuthi akalekelele lama co-ops avula omama emakhaya akuthathwe imisebenzi yabo. Ngikhuluma uma ngithi ku-government ngikhuluma ngama-department njengakwa-health nakwa-education. Siyazi ukuthi kwa-education kune-nutrition ekhona ikondliwa abantwana. So uma ngase kuyiwe kulabo mama abatshalayo kuthathwe amaveji abo asetshenziswe. As EFF we believe ukuthi ugovernment angasivulela lawo mathuba ngokuthi kusebenze ama-department akhe athathe omama abanama co-ops. Baningi ama-co-ops esinawo emphakathini, especially in rural areas. Baningi omama abatshalayo kodwa bazi ukuthi izinto zabo bazozenze njani. Abesifazane abanye bakwi-logistic, bakwi-tax industry, abanye bakwi-truck industry, and abanikwa amathuba. Ababaningi abantu besifazane esibathola ku-association chairperson. Kuhlala isikhathi esiningi kwabantu besifazane, kuhlala kwabantu besilisa, sorry. And then street vendors, abomama abadayisa emgaqweni. Akuve kubuhlungu ukubona omama sebelahlekelwa izinto abayidayisayo ngenxa yokuthi abanayo i-permit. Uthola ukuthi kuchithwa into zabo noma ithathwa amaphoyisa. Besithi ugovernment akakhipha amathenda noma leyo mnyango aqondene naleyo nto awukhiphe amathenda unikeze omama bakwazi ukudayisa ngaphandle ukuthi bathathelwe amaphoyisa ngoba njengoba bedayisa ngoba befuna ukubekani isinkwa phezu kwetafula. So kubuhlungu uma bona sebethathelwe impahla zabo sisala kanjalo. Okunye sikucelayo ukurecognize abesifazane kwi-mining industry. We have abesifazane kwi-mining industry, kodwa we don't find abesifazane bama-CEOs and directors. Isikhathi esiningi kuba abesilisa. Let us valuish abantu besifazane. Sithi uhulumeni akakavuleka amathuba kubantu besifazane sibabone bephethe ama-position aphezulu. Okunye sikucelayo ukuthi abantu besifazane uma ngabe becindezeleka uhulumeni akabasukumele. Akuve kubuhlungu ukuthi umuntu wesifazane ahambe o-report ama-cases uthola ukuthi kwelinye inkathi uyahlekwa. Kwezinye indawo umuntu wesifazane akashawa ndiva abanandaba naye. Kodwa kubalulekile ekuthina njengabantu besifazane, especially kwi-EFF, umuntu wesifazane we take umuntu wesifazane very serious ngoba umuntu wesifazane nakuba izwe liyaphila ingenxa abantu besifazane uzokhumbula-ke ukuthi ngonyaka othile abesifazane bamasha befuna inkululeko njengoba namanje sisayifuna inkululeko asikakayitholi. Ngiyabonga. Siyabonga mhlonishwa. The next speaker umhlonishwa uZandi Mkhize of the DA Women's Network for 4 minutes.
Sihlalo ngiyabonga. Cela ukubingelela abantu besifazane entambama namhlanje. Mhlasimba ke siqale silungise indaba yokuthi uhulumeni we-ANC ake siyilandeni bakiswe abantu besifazane. Sike sithi uhulumeni wethu sonke ngoba sonke angithi siphethwe umama uPremier sonke angithi singaphansi la uhulumeni wethu okufanele usebenzele thina sonke. Yabo lento yokuqhakambisa ukuthi i-ANC yona le problem. I-problem ngokuthi ekugcineni kugcina kunikezwa inhlangano ethile ama-opportunities bese kuba ne-problem yokuthi ingasebenzeki emawadini. That is why ngithi ake kuyeke ukuqhakambiswa lelo qembu elicabanga ukuthi lona elingcono njengamanje. So la ngikhona-ke ngizothi njengabantu besifazane especially abaphansi lapha kuma-rural areas sizothi siyamemeza umama uPremier ukuthi hayibo abangasiyeki phela nathi lapha emakhaya beze bazobheka ukuthi kusahamba njengoba kwakade kudaliwe yini nanokuthi ama-skills asa-uplifteka yini phansi lapha kuma-rural areas kungafocuswa kakhulu kuma-urban areas. Ama-skills abaluleke kakhulu ngoba iskill usungeza uqasheka uma kuwukuthi awunaso iskill. So kubalulekile ukuthi uma umuntu wesifazane ube nento ephethe ngesandla shuthi unkosikazi ohlakaniphile. Unkosikazi ohlakaniphile kuphatha iskill ngesandla ukuthi akwazi ukuzenzela noma indoda ingayikho kodwa akwazi ukuyimela ngoba kubalulekile ukuthi funa sifundisane ukuyimela. Uma sesinikiwe ama-skills ugovernment ususinikile ama-skills sengicabanga ukuthi kufanele benze i-follow up beze bazobheka ukuthi thina njengoba sinikezwe ama-skills yini esenzayo ngawo. Kuye kwakhulunywa ngethuthuzela care center engicabanga ukuthi nasemlazi siyayicela zabanye beke basho siyayicela emlazi mina nginanesifiso sokuthi bekungakuhle ukuthi wonke amalokishi noma amawadi abe nayo le thuthuzela center ukuze kwazi ukusizakala thina abantu besifazane especially uma ukwazi ukuhlukumezeka uzo-understand ukuthi ngikhuluma ngani. Nekodwa umlazi ave umkhulu njengoba isemshiyeni nje ayimsizi umuntu ongale kayu. Siqhubeke futhi sikhulume ngabantu abama-disabled. Zincane iy'kole ey'khona ey'kwazi uku-accommodate abantu aba-disabled KwaZulu-Natal. Uthola ukuthi kwezinye iy'ndawo ingane ayikwazi ngisho uku-attend esikoleni, ingane igcine ihlele ekhaya, abanye abazali baze bayivalele ngoba nakho ukuthi zi-disabled zingakwazi ukuthola imfundo. So sithi sicela ukusizwa ngalapho ukuthi zande iy'kole zabantwana aba-disabled. Ngiselapho futhi kubantwana bey'kole besicela ukuthi kubalulekile ukuthi abantwana wonke umntwana kuthi une-right yokufunda. Khona lento eyenziwayo njengamanje ukuthi umntwana uma efuna isikole esiwa kwenye indawo kuye kube i-challenge nje ukuthi umuntu athole ukufunda. Ake ibhekwe futhi naleyo nto leyo ukuthi umntwana uma ngabe eqhamuka kwenye indawo akwazi ukuthola ukufunda kungakhethwa ukuthi useqhamuka kiphi i-district kanjani njani njani. Leyo nto senza ukuthi bese kwanda amaphara, kwande abantwana baba yigebengu, kuphinde futhi kwande abantu abahlala emgaqweni nabanye ababalekela emakhaya ngenxa yayo futhi imfundo. Ngisekuyona imfundo thina abantu besifazane. Siyabonga, isikhathi sesiphelile mhlonishwa. Isikhulumi esilandelayo umhlonishwa uNdlovu we-IFP Women's Brigade imizuzu eyisikhombisa. 7 minutes. Somlomo ohloniphekileyo, amalungu ePhalamende onke akhona indlu yonke ngiyabingelela. Under the theme Accelerating Socio-Economic Opportunities for Women's Empowerment, as the IFP Women's Brigade, we support it unconditionally as we believe that empowering women benefits the whole nation. We understand that this is not a political platform, but failures
of abaphathiswa beminyanga bathile leaves us no choice, and we cannot turn a blind eye at the expense of the voters. Kuyaxaka ukuthi namhlanje sizokhuluma ngokuthuthukiswa kwabesifazane kwezomnotho. Ekubeni uhulumeni kaKhongolose uyahluleka ukuqeda ukucima kagesi. Maningi amabhizinisi asefile ngenxa yalokhu. Okubala khona kuwona aphethwe abantu besifazane. Asithokoze kuMnyango Wezemfundo ukuqhubeka nohlelo lwama-cooperatives. Okuwuhlelo oludala olwasungulwa umntwana wakaPhindangene. Waze wathumela abesifazane eSt. Francis Xavier University in Canada. Ingakho i-IFP ikholelwa kakhulu esiqubulweni esithi ukuzakha nokuzenzela, as well as the concept of one home and one garden. Siyazi ukuthi umnyango wezemfundo wabelwe inkece e-2.1 billion ye-National School Nutrition Program, okuwuhlelo lokuphakela kwezingane ezikoleni. Kodwa kuyiqhilo ukubona uhulumeni kaKhongolose ubulala izingane zethu ngendlala ezikoleni njengoba kwenzeke ngo-April. Njengabantu besifazane beqembu lenkatha kuvuka imihele, ingakho omeya beqembu lenkatha babhukulile bangenelela. Okubi-ke lento yenziwa ungqongqoshe wezemfundo umhlonishwa uMbali Fraser. Kungokokuqala emlandweni ukuthi izingane ezikoleni zibhuqwe indlala ngenxa kaKhongolose. Ngaphezu kwalokho, i-SIU iphenya ihhovisi likamhlonishwa undunankulu ongumuntu wesifazane ngezinto ezithinta ihhovisi lakhe eseliphenduke umbele ogwansile lapho kukrezwa khona ngenxa yenkohlakalo. Njengabesifazane be-honorable members sibelelene nabesifazane honorable members asehliseni umsindo. Akuyona inkinga ukujabula nokumemeza, kodwa singadrawni yena okwi-platform. Sicela sehliseni umsindo. Angithokoze Chair. Njengabesifazane be-IFP simelelene nabesifazane abehlisa isithunzi somuntu wesifazane ngokuzibandakanya nenkohlakalo. The Honorable Premier, you spoke about the rollout of the high mast lights, which is a good initiative, but it does not serve its intended purpose. Uhulumeni kaKhongolose ubeke ingcupheni impilo zabantu ngokwehluleka ukuqeda ukucima kagesi, ikakhulukazi abantu besifazane okuyibo okumele bavikele uma behlwelwa bephuma emsebenzini baba inyama ezigebengwini. UKhongolose akayeke ukwenza abantu besifazane izimvu zomhlatshelo ezigebengwini. Njengabantu besifazane eqembini lenkatha siyakholela ukuthi abantu besifazane bayophuma ebubheni bokuthi baphendulwe izinxibi nezinkothanqoko mhla kwaphuma uKhongolose emandleni. Sibuthene lapha ngaphansi komkhandlu weTheku oholwa uKhongolose okwembulwa kwembeswa kuwona. Uhulumeni kazwelonke uhlele ukuthi lo mkhandlu ufakwe ngaphansi kwesigaba usection 154 ngokomthetho wezwe lase-South Africa, kodwa lo masipalwa ngokuhluleka kwawo kufanele ngabe ngaphansi kuka-section 139 njengomsunduzi. Iwona futhi lo mkhandlu weTheku obone kufanele ukuthi chithe imali engango-22 million ukuze wakhe izichuse imfanekiso ebaziwe ekubeni inqwaba yabantu bengasebenzi futhi besahlala emjondolo ubusika nehlobo. Abanye abakhahlanyezwa izikhukhula abasahlala emabhilidini abanikwa izindlu futhi akucaci ukuthi bayonikwa nini izindlu. Njengoba ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu umhlonishwa uSipho uKK Nkosi athi umhlaba othengiwe ongu-13 parcels or plots ukhona, kodwa ukuqala ukwakhiwa kwezindlu akwaziwa koqala nini, okuyinkulumo edidayo nemangazayo ngoba umnyango wezokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal wabelwe imali engango-43 billion kwisabelo seyimali sonyaka ka-2023-24
Hlonishwa Dlangamandla, it's been over a year, kuyihlazo, and we cannot applaud that in this house. The Honorable Premier spoke about the importance of having hospitals in our communities and access them. Kodwa ke kuyaqaka ngoba uhulumeni kaKhongolose lapha eMtuba ujezisa abantu besifazane ngokuthi ushaya ingwiji khwebu uthi angeke usabakhela isibhedlela ngoba imeya yenkathi eMtuba inqaba nomhlaba. Nokuyinto engamampunge. Nalapho ke kusho ukuthi abantu besifazane baseMtuba badinga usizo bezempilo uhulumeni kaKhongolose uthi kulungile abafe ngoba akafuni ukwakha isibhedlela. And then the question remains, kanti kwakhelwa kanjani ibhedlela? Iwona futhi lo hulumeni kaKhongolose othi abantu besifazane abaqhubeke nokungabi nawo amablock endaweni lapho behlala khona ngoba uqasha inkampani engenaso isipiliyoni sokwenza umsebenzi. Njengoba sikhuluma nje umnyango wezokuthutha uhlela ukunqamula inkontileka yokwakha iblock lapha eCebhane eMzimkhulu elidle imali engango-54 million ngoba inkampani ihluleka ukunikeza ngamaphepha afunekayo. Zinikwa kanjani inkampani umsebenzi zingenaso isipiliyoni na? Laphaya eXhobe buhlebezwe kunomgwaqo wasehlokozi owaqala ukwakhiwa ngo-2010 nanamhlanje awukazi uphele. Ubani odlayo ngalomgwaqo ongapheli ukwakhiwa Siyabonga mhlonishwa isikhathi siphelile. Thank you. Isikhulumi sethu sokugcina asehliseni umsindo. Isikhulumi sethu sokugcina Honorable Sunshine Miende we-ANC Women's League for 10 minutes. Thank you very much. Greetings to the Program Director, the Honorable Premier, Honorable members of the Executive Council, deployed by the African National Congress, Speaker of eThekwini and all councillors present. Angiqale ngokuthi akubukeki ukuthi uyisho into engakuyona ekakhuluma usomdala. Sonke siyazi ukuthi One Home One Garden is the initiative of the African National Congress. Kodwa ke Program Director maybe ngoba balibele ngokungena izinto zasendlunkulu Elasehlisa umsindo ningadrawuni speaker esiku-floor please. Thank you Program Director. Maybe ngoba balibele ngokungena izinto ezingabafuni endlunkulu ikhona bengabonanga ukuthi the office of the Premier got a clean audit. Sibonge mamnomosi. Inkatha izosisola ngokukhankasa ngemali kahulumeni. Engingakusho nje sihlalo ukuthi indlela yaziwa ngohamba kuyona. Babonakala begqoke amajezi o-10,000 omaXhosa ekubeni abantu bangakubo olundi balibele behlala endaweni ezingalungile. Ngiyafuna ukuthi Program Director laba abathi women are being given handouts, which means abahlali la KwaZulu-Natal, which means during the State of the Province address they were not listening, as they always don't listen. Today the Premier stood in front of us and told this particular sitting of the different initiatives that the Premier has put in place to address issues of economic empowerment for women. Umthetho ababalaleli, Program Director. The ANC-led government has ensured that there is over 812 million allocation in the last financial year on women programs. Lokho ongeke ukubone la kuphethe khona ontaba kayikhonjwa le eWestern Cape. Kodwa ke Honorable Speaker, one cannot expect anything from a cabinet egcwele amadoda. Thina la KwaZulu-Natal siyaqhuba siphethwe ngamakhosikazi. Malibonke.
Ngeke ngikhulume ngiphinde ngikhulume futhi enkatha wena honorable chair abahlulekile ngokuthi abahluleka ukuthi benze sure ukuthi ngenkathi kuphethe bona abantu besifazana batholakale as SMS members. Maybe mina ngicabanga abalaleli. Recently, the Premier has ensured that in the 64 posts that were advertised for SMS members, 50% of those are women, and that is the program. That is a product and program of the African National Congress. We gather today when majority of women, young in particular, continue to suffer from several socio-economic challenges, particularly women from rural and informal settlements, including farm dwellers. Khona kusobala ukuthi izinkinga zaleli lizwe zishaya thina as abantu besifazana kunabesilisa. As abantu abamnyama besifazana, we've continued to suffer from the apartheid legacy, which over years women were at the receiving end of that brutal legacy. Kodwa ndunankulu kunginikeza ithemba as young women in this province, njengoba uthiniwe ngu-ANC to liberate us. We have ensured that the empowerment of women through your various initiatives, as stated in the state of the province, has been addressed. However, the Premier, as young women in particular, we need to ensure that we get a seat in the main table of the mainstream economy, of which that we have seen different initiatives that you have done. You have spoken largely on industrialization and manufacturing. We all know that the government led by the African National Congress is going to ensure that there's an economic hub that is going to be done in the N3 corridor. And we urge you, Honorable Premier, and your executive to ensure that when that is done, there's a particular set aside for women, but young in particular. The economy of the province has been highly affected by natural disasters and COVID-19, of which, despite the challenges that we've faced as a province, the ANC-led government has provided direction and leadership. And you have ensured that there's a viable plan to recover the economy and ensure that there's job creation through digital training, among other initiatives that you have done. We appreciate the Department of Transport, like the routine road maintenance program, which has been allocated a budget of 280 million. The ANC-led government has also ensured that the different allocations that have been done to address issues of women in the different government department. Honorable Speaker, 50-50 uyaphila la KwaZulu-Natal njengoba siubona in our cabinet. Sengivala nje sihlalo, I want to lobby delegates and all members of legislature present today that there's a high need for us to address the present pandemic that we're faced with, which is gender-based violence. We need to address and eradicate all causes of GBV in our society, as this is a pandemic that seeks to threaten our democracy. That all the likes of our Mama Winnie Mandela, the likes of our Mama Charlotte Maxeke, the likes of our Mbatha-Cele that they fought so hard for us to gain. Therefore, we cannot allow our democracy to be threatened by gender-based violence. In that regard, I urge all women from our different political spectrums to go back to our society and ensure that we address issues that are facing young women and older women in our societies, and ensure that issues of gender-based violence are eradicated in our lifetime. Amandla. Asibonge kakhulu kuwona wonke ama-speakers azile la ngaphambili. Sibonga ukuhloniphana kakhulu. Sibonga indlela esidebate ngayo konke sikushilo kuwo okwakhayo. Kukhona phela ama-debater nomunye ubona ngendlela yakhe nomunye ubona ngendlela yakhe. Kodwa ekugcineni sonke sidebate kahle. Siyabonga kakhulu, ngiyafisa nje ukuncoma kuleyo ndawo. Sesifike ekutheni siqede kwi-dialogue yethu. Sizocela ke, ngiyafisa nje ukusho ukuthi uma sidebate
ngaso sonke isikhathi singayitsheli ukuthi siya debate for the sake of debate. As ama-members eShayamthetho siyafisa suke sifuna ukulalela ukuthi ngabe njengabantu besifazane izinto zazi kangakanani ukuthi kwenzakalani ngaphandle, sazi kangakanani ukuthi uhulumeni wenzani, sazi kangakanani inhlupheko yomuntu wesifazane okhona emphakathini. Inhloso enkulu ileyo nokuthi kuphi la fanele sishintshe khona singabantu besifazane kuhulumeni, singabantu besifazane emphakathini. Inhloso enkulu kusuke kuyizinto ezinjengalezo nemithetho nakho konke okunye okukhona okubusa impilo zethu njengabantu besifazane. Kumele njalo mase debate izinto sizithathe serious. Kukhona ukuthi phela suke okunye sifuna nje ukuncokola akukubi. Kodwa ngiyacela nje ukuthi ngaso sonke isikhathi sazi ukuthi siyazithatha serious lezi zinto ziyisifundo kuthina sonke noma ngabe ukuyiphi political party. Ngizocela ke ukuthi siye kwiphuzu elilandelayo kwi-vote of thanks. Cela umhlonishwa HGS Mavimbela osihlalo wamakomiti eShayamthetho ukuthi azosibongela. Ngiyabonga kakhulu umqondisi wohlelo Mhlonishwa Mbatha-Cele. Ngifisa ukubingelela kakhulu kundunankulu wesifundazwe sakithi umama uNomusa Qhamukile Dube Ncube. Ngibingelele kudadewethu uNontembeko noThemba Boyce. Yebo sesiyaphuma. Ngibingelela abahlonishwa abakhona abahamba nondunankulu Baba Umphazima noBaba Ungithi, our Chief Whip Mkhatshwa Ninomnguni, Deputy Chief Whip, our Deputy Chairperson of Committees Ndabezitha, nawo wonke amalungu esishayamthetho ahloniphekile ahloniphe lokhu kuhlala kwesishayamthetho sabantu besifazane bakwaZulu-Natal abakhona la ngaphakathi, ama-councillors wonke ayingxenye yethu namhlanje akhona la, our Legislature Secretary, u-Advocate uNerusha Naidu, ubuholi bezenkolo, ngiyabingelela kanjalo naku-Director General nawo wonke ama-HODs ahamba nawo. Ngibingelele zonke izikhulu zikahulumeni ezikhona la ngaphakathi, bese-ke ngibingelela osingabo abahlonishwa abahleli namhlanje la ePhalamende labesifazane. Sanibonani. Sihlangana namhlanje la KwaMashu Indoor Sports Center ukukwazi ukubheka singabantu besifazane abaqhamuka kuwo wonke amazinga empilo nakuzo zonke izifunda zalesi sifundazwe sakithi ngenyanga yethu ebizwa nakahle ukuthiwa uNcwaba. Kusho ukuthi ifuze thina ngoba into encwaba kusuke kushiwo into enhle. Angithi kunjalo bomama. Okungithobisa kakhulu ke yile theme enixoxa ngayo uma nithi accelerating socio-economic opportunities for women empowerment. Ngakho ke uma sigubha lenyanga yamaqhawekazi ahamba ngaphambi kwethu sibheka lesi sihloko esibaluleke kangaka esibuka ukuthi siphuthumisa kanjani ezomnotho ukuze zikwazi ukushintsha impilo zethu njengabantu besifazane. Asikwazi ke ukungazikhwabeli izinqalabutho zethu zango-1956 okungakho saze saba nalenyanga esiyibiza ngenyanga yamakhosikazi. La khona okwathi kungemnandi kungekuhle kodwa bathi wathinta abafazi wathinta imbokode uzawukufa finish. Ngiyafisa ke ngoba ngibona kunabantu abasha abaningi ukubakhumbuza ukuthi babebhekene ngqo no-straightdom beyoliswana namadlagusha ontamolukhuni ababecindezela abafowethu nabayeni bethu nomkhulu bethu ukuthi kungahanjwa uye kwesinye isifunda ngaphandle kokuthi uphathe umazisi
kodwa kwase kusukuma amakhosikazi abhinqela nxanye athi hayi ke namhlanje straightdom usuthinta abafazi uthinte imbokodo uzokufa finish. Ngiyafisa ke ukuthi ngedlulisa amazwi okubonga ngenibonge nonke. Ngifuna ukuqala ngomfundisi osivulele le hlangana kwethu namhlanje. Ngiyafisa ukuvumelana nawe mama wethu njengoba sengishilo ngathi simi emahlombe ezinqalabutho amaqhawekazi ethu uma uhlabelela lo mhlabelelo oqalise ngawo lo hlangana kwethu namhlanje uthi siyabonga Nkosi Jesu ukusilondoloza kamnandi ukuhlala kuwe kumnandi kunokuphila okuphakade. Akuqinike lapho kodwa kufanele siqonde lokhu siqondisise. Somlomo waseThekwini siyabonga ukusamukela kodwa akagcinanga ngokusamukela sibonge nokusinikeza lesakhiwo esihle kangaka. Kazi lo hulumeni ukuba kabangabikho ngabe izakhiwo njenganalezi siyithathaphi esikwazi ukuhlanganela kuzo singakhokhanga mali sikwazi ukonga siyasijabulisa ke lokho. Sizolandelela ke noma usomlomo esephumile ngoba usitshelile ukuthi kuneyinhlelo ezikhona ezibekelwa abantu besifazane ikakhulukazi kulo masipala omkhulu kunabo bonke abanye omasipala lapha eThekwini. Hayi ke sizokulandelela lokhu uqinisekisa ukuthi ikati eziko kumakhosikazi aseThekwini alisalali futhi awusekho umuntu olala engadlile. Somlomo dadewethu Mahubela siyathobeka ngobuholi bakho. Qinisekisa ukuthi wonke ama-sectoral parliament ayahlala. La khona sizonikezela isetha ngesetha ukuthi idile ngezinto eziqondene nazo. Ngakho lokhu kuyasithobisa. Kwenza ukuthi sibone ukuthi the visionary organization that have deployed you in the legislature ayenzanga i-mistake ngoba akekho mshiya ngaphandle bangofakazi bami abalapha endlini ukuthi inyanga nenyanga we are meeting each and every sector ukuze sikwazi ukudila nama-sectors ngokwehlukana kwawo sikwazi ukwanikezela indawo zawo. Qhubeka ume njalo Mahubela. Hawu ndodakazi kaMbhubhudlo mfowethu. Ngiyafuna ukuthi to our very first women premier in KwaZulu-Natal dadewethu Nomsadube Ncube, we are so happy and proud as the women of this province ukuthi the African National Congress was not ticking the box by deploying you in that position. Kodwa kubukeke amava kanye nokwazi ukuthi ungakwazi ukusebenza umelane. You have stand the test of time. Thank you very much. Even in your presentation you were clear ukuthi uyasihlonipha singabantu besifazane, uyasihlonipha singabantu bakwaZulu-Natal ngoba in your presentation uphendula imibuzo yokuhlangana kwethu la ngesikhathi esifanayo uqinisekisa ukuthi uyambophezela icabinet lakho abantu besifazane zimi ngomumo. Ubufakazi oqanda ikhanda ubuholi onabo emazingeni wonke aphezulu esifundazwe sakwaZulu-Natal. Njengayiphi province enopremier wesifazane, uDG wesifazane, ama-HODs esifazane ngaphandle kweKwaZulu-Natal. That is the true reflection ukuthi majority of the people in this province are women and they are considered in those senior positions. We are so proud of you Madube Zwakele wethu simthandayo. Ngiyathobeka ke ngazo zonke izikhulumi zethu that have made ama presentations here. Mfowethu Mr. Ngwir, you have made a short briefing in terms of IC neinhlelo zakhona. Ukusikhombisa ukuthi kubaluleke ngani ukuthi sivote nokuthi zithini inhlelo ka-IEC ukusilungiselela ukuthi siyovota ngoba lo crime ngobalala ngaphambili awukwazi ukuvela uma kungavotwanga. Ngakho ke kufanele zime ngomumo inhlelo zokuthi kuvotwe. Siyabonga mfowethu. Esho uthi inkontane siyabonga ngokuthi udile nama issues akhombisa noma athinta izinto ezibambezela umnotho ofinyelela kubantu besifazane. Ngakho sizwele amathuba akhona.
Advocate Band, akuve sijabulile ukuthi kunikezelwe wena ukuthi uzokhuluma nathi njengabantu besifazane. Ikakhulukazi ngoba kulonyaka sigubha ikhulunyaka la khona abantu besifazane banikezela ukuthi bakwazi ukuba semkhakheni wozomthetho. Ngoba abantu besifazane babenganikezela ukuthi babe semkhakheni wezomthetho. Wadila ngesubject ebalulekile yamathuthuzela centers ngoba kunabantu abahambe bekhuluma ize ukuthi awekho amathuthuzela centers ngokuthi bengaqondi bengazi nokuthi asebenza kanjani. Ngicabanga ukuthi thina sonke ke sesizophuma sibe ngama-ambassadors ukuthi amathuthuzela centers enzani akuphi ngoba uwabale wonkana. Siyazidla ngani Advocate Banda, niqhubeke njalo nisimele mbokode. DDG Mbalo, siyabonga ukuthi you were unpacking the skills that can be acquired by us from different sectors. Kuyasijabulisa ke lokho njengabantu besifazane ngoba siyazi ukuthi akufanele uthi umuntu wesifazane uvale nakanye umnyango wokufunda ngoba usuvale umnyango wokufunda uvale ikusasa lakho elizokwazi ukukusa phambili. Ngakho ke sizowathatha lamathuba okhulume ngawo siqhubeke siya phambili. All the delegates that were participating here today, you raised the bar too high. Thank you very much. And we are so honored. And ngithande indlela okuhlanganiswe ngayo ukukhombisa ukuthi uma sikhuluma nge-Women's Parliament, asikhulumi ngogogo uhlengiwe nomama uhlengiwe. There are also young people of this province who are also considered as women. Ngoba kufanele sibone ukuthi ikusasa likhona ngoba siyazi ukuthi inkunzi isematholeni. So ke indlela enikhulume ngayo isibonisile ukuthi abaholi bakusasa bakhona. Sizoqhubeka sibe nohlobo labantu besifazane abazokwazi ukusimela. Indlela ebenikhuluma ngayo yenze ngakhumbula amazwi ashiwo umama uCharlotte Maxeke and ngifuna ukuwaquote njengoba enjalo. This work is not for yourself. Kill that spirit of self and do not live above your people, but live with them. If you can rise, please bring someone with you. That is the greatest responsibility given to all of us. Ukuthi njengoba uze namhlanje la eParliament labantu besifazane, uma uthole lelo thuba, whatever information onayo, phindele move yoyisharisha nabanye oqhamuka nabo ngasendaweni yakini so that bezobaningi abantu besifazane ababa ne-information onayo ngoba mawujabulela ukuthi mawukhuphuka wedwa kuzobanda mabengasekho abanye ilevel elandelayo. Ngakho asiqhubekeni sibambane senyuke singabantu besifazane. To our officials, ngifisa ukubonga, angazi ukuthi ngabonga kangakanani nina nonke niqhamuka kuyo yonke eminye iminyango ngoba thina as politicians singafisa ukuthi kwenzeke kodwa if we were not willing to cooperate ngeke sikwazi ukuba nalama programs. Continue to support us. Siyabonga kakhulu dadewethu Manaju with the whole legislature team osebenza nayo. We are so humbled and we are so exemplary. And indlela enisinikeza ngayo isupport and the commitment in making sure that our sectoral parliament receive the decorum it deserves. It humbles us as the members of this legislature. To the community of KwaMashu namaphethelo, sicela ukunibonga. You were the greatest audience. Nisiphathe kahle, siyabonga ukuthi nisiphathe kahle kangaka, niqhubeke nenze njalo. Program Director, you were the best. Thank you very much. Mase nihamba niye emakhaya nihambe kahle. Sinithanda ngothando lakwa love. Sibonge kakhulu mhlonishwa uMavimbela. Sesifinyelele emaphethelweni ke ukuthi silivale iParliament lethu labantu besifazane lango 2023. Sivule ngokomkhuleko ke. Kuyaye kubaluleka ukuthi mawuthe uyangena bese uyasho noma usuphuma. Sizocela umhlonishwa uHonorable CQ Madloba osihlalo weWomen's Caucus azosibeka enkosini. Asikhulekele sivale. Honorable CQ.
Ungeza ngapha mhlonishwa. Honorable Chairperson, as osingaye siyabonga kakhulu ukuthi ube nathi uhambe nathi endleleni baba yiba nathi ke sesiphuma usihlenge ngoJesu Kristu inkosi yethu kuze kube phakade amen.